I think I have to redo the video kay wala man niya mag-record. So for the first one, your NH2 and benzene, we call it aniline. So may taka na word nga aniline for a parent chain. So that's step 1. So posanay, say pwede nim ngaran na posanay video tas ngarani. Okay, pag napos na, nag-aral rin ngaran. So ini ang side is aniline. So may dani mo pwede ka magngaranhan 1 2 3 4, that's a para. Bulag irang duha ka carbon, that is para P. P tapos for para dash para bromo for the bromine, bromo aniline. So diretso na iya. Para bromo aniline. Kung maggamit ka numbering, again, ma-check kaya pa kito kung namugot yung pag-number. The number would be animo aniline NH2 is the priority as parent. Dili mo na number 1 na talaga didi. Okay? So that is 1 2 3 4, that is a 4. 4 bromo, 4 bromo, bromo aniline. 4 bromo aniline or a 4 may post kay napidlit. So that would be a 4 bromo aniline for this one. How about for this? Your CH3 and benzene is what is we call, sige, pos anay, video tapos answer niyo anay. Okay, so answer na niyo. So we will answer. I think that's the best way para na-develop the skill or skill. Okay, you can develop. So that is a tuluin. Tuluin for CH3 and benzene. So meaning dinit number 1. Number 1 ini of course diri adi pwede mag number 3 didi. Adi number 2 kasi una nga may nasa nga. So number 1 tuluin tapos may dani mo 2 and 2 3 4 5. May dani mo 2 and 5. So meaning may dani mo 2 5 tapos di kay duha nga chlorine or dichloro tapos diretso na dichloro toluene. No need of numbering the parent kay sure itong ada di dahi number 1 for the toluene meaning CH3 and benzene. Kung gingaranan niyo ini as a separate, maibat numbering kay di ba naton ruling adto mauunaan may pinakailibot kung di ka kasi mag number 1 1 2 mo lagi pa yan, sorry, 1 2 3 4 5 maging 1 2 1 sa mauuna lagi maging 2 5 pwede niya I think 2 5 kung di ka magamit ang tuluin 2 5 dichloro tapos 1 methyl benzene. I think this is also valid. Okay? This is also valid. Chichikan ko kapit ya as perfect score because I think that is also valid for CH3. Just like the letter E, kay para di waray niya CH2 CH3 and benzene waray tiya common. So nga ngaran na talaga as ethyl. Meaning pareho din ang kangaran ay kaduha. Kung ngaranan tayo ni, that would be number 1, 2, 3, 4. Kung mag number 1 ako dito, 1, 2, 3, 4, 5. So, adi kapit number 1, 1, 2, 3, 4. Diba? So, that would be a 1 ethyl. Mauna kaya pangaran ethyl. 1 ethyl for CH to CH3. This is an ethyl group. CH to CH3, duha ka carbon. So, 1 ethyl tapos dash ano nga mga number di mo 1 1 2 and 5 1 2 3 4 1 2 and 4 1 2 4 dash dinitro sorry gutay na dinitro tapos dinitrobenzene na diba so pero pareho yan naton or ibang pagngaran pwede talaga i-benzene. So 1 ethyl 2 4 dinitro benzene for letter E. And for letter F, masayo niya. 1 2 3 4 5. So 1 2 3 5. 1 2 3 5. Pwede din 1 2 3
4, 5. So, amo gyap. So, 1, 2, 3, 5. Upat ka methyl. So, that would be a tetra methyl benzene. Kung nagngaran kita hintuluin ito dida, diri tiya kuan kay pa-prove na si H3. So I think diri tiya proper ngaranan ng tuluin. Though CH3 and benzene sa tuluin, igtitetratan na lera to so that we would not be confused, I think. Pero kung namo gurti yung ngaran, I think maintindihan man lang piya. Pero ako marong na ako. Kay because understood ito nga papreho nga ni tetetrag the dimuya. Kung duha, kung tulo, try, kung upat is tetra methyl benzene. So thank you guys for listening. I'll just cut this short para doon mo balik ang pero